స్వర్ణకమలం సినిమాలోంచి అందెల రవ్వ మీది సాంగ్ అందరికీ తెలిసిందే కదా. కీర్తిశేషులు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసినటువంటి ఈ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆ సాంగ్ టైటిల్తో ఒక సినిమా రాబోతోంది. సో ఇంద్రాని గారు ఈ సినిమాని నిర్మించి దర్శకత్వం కూడా వహించి ఆ సినిమాలో యాక్టింగ్ కూడా చేశారు. సో నాతో పాటు ఇంద్రాని ఉంది, ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం. సో ఇంద్రాని గారు, సో చెప్పండి, అందెల రవ్వ వీధి అనేది ఒక మంచి ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్ ఉండే సాంగ్. అండ్ మీ టీజర్ కూడా చూస్తుంటే మొత్తం ఒక అమ్మాయి డ్యాన్స్ కోసం పడే కష్టంలా కనిపిస్తోంది. సో ఏం ఉండబోతుంది సినిమాలో? So this movie is one inspirational, art-oriented, culturally appropriate, educational viewing and entertaining women empowerment. These are the different lines on which this movie is based on. ఓకే, సో ఈ సినిమాని ఒక ఆర్ట్ సినిమాలాగా చూడాలా, ఒక కమర్షియల్ సినిమాలాగా చూడాలి, దీన్ని ఎలా చూడాలి? There is an in-between. I don't completely believe in white and black. We all live in grey ఏరియాస్. ద సేమ్ వే అది కాదు ఇది కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఐ డోంట్ నో బలగంని ఏ రకంగా చూస్తారు? ఆర్ట్ లాగా చూస్తారా లేకపోతే కమర్షియల్ లాగా చూస్తారా? సో బలగం ఎనీవేస్ అది కమర్షియల్ సినిమా, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్ట్ ఫిలిం. బట్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మీరు డ్యాన్స్ చేసినారు అండ్ ఇలాంటి డ్యాన్స్ ఫార్మాట్లో వచ్చిన ఈ జనరేషన్లో, అంటే ఇప్పుడు జెన్జీ కిడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. సో ఈ టైంలో హౌ యూ కెన్ కాల్ బలగం కమర్షియల్? ఇట్ వాజ్ నాట్ అ ఫార్ములా మూవీ. There was a story and it revolved around somebody's death, and they made a story out of it, like they made a movie out of it. Now there is a dancer, the story revolves around the dancer, and we made a movie out of it. What she goes through does not mean she is dancing throughout the movie. That's not how the movie is. The movie has drama. Like you have a doctor, like you have a lawyer, like you have a farmer, like you have a businessman. There is a dancer and she has certain ups and downs, and that whole journey we tried to show in this movie anamata. So అలాంటి సినిమాలనే ఆర్ట్ ఫామ్ సినిమాలు కూడా అంటుంటారు. సో అందుకని అలా అన్నాను. సో అండ్ ఈ డ్యాన్స్ చేయాలి అంటే మీకు ముందు నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నారా డ్యాన్స్? So I have started dancing from the age of 7 అండి. దాని తర్వాత I've never stopped. I've had 2 kids, 2 C-sections, had a knee surgery, etc. బట్ ఎప్పుడు నేర్పించడం చేయలేకపోతే డౌన్ టైంలో ఉంటే నేర్పించడం, లేదు అంటే చేయడం. ఇప్పుడు కూడా ఐ పర్ఫార్మ్ లైక్ an 80 minutes solo, లైక్ చేస్తూ ఉంటాను. సో డాన్స్ has been my partner all my life. ఓకే, ఏమేమి ఫార్మాట్స్ మీరు చేస్తుంటారు? నేను బేసిక్లీ ఐఎమ్ అ భరతనాట్యం డాన్సర్, బట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ట్రైన్డ్ not much, not like Bharatnatyam, a little bit in Kuchipudi, Odissi and Kathak. ఓకే, సో రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఒక 4-5 years బ్యాక్ నాట్యం అని చెప్పి ఇలాంటి ఒక సినిమా ఒకటి రావడం జరిగింది. కానీ కమర్షియల్గా అంత వయబుల్ కాలేదు, అంత సక్సెస్ కాలేదు. సో ఈ సినిమా పైన మీ హోప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సో ఈ సినిమా పట్ల మీరు తీయడానికి వెనక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి? అంటే కమర్షియల్ సక్సెసా, లేకపోతే మీకు పేరు లాంటిదా, లేకపోతే అందరికీ రీచ్ అవ్వటమా? సో ఏంటి? Natyam was an excellent movie. It was more like a musical. Mine is not. So there is a lot of drama. There is a woman's unhappiness. There is a woman's fight. There is many women will connect to something like this. సో ఈ సినిమాలో క్యాస్టింగ్ కూడా చూసుకుంటే ఆదిత్య మీనన్ కావచ్చు, లేకపోతే తనిఖీల బర్ని కావచ్చు, జయలలిత కావచ్చు. సో ఇలాంటి చాలా పెద్ద పెద్ద క్యాస్టింగ్ ఉంది. అండ్ ట్రైలర్ కూడా చూస్తుంటే మాకు యూఎస్లో కూడా షూట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. సో టెల్ us about it. So 80% of this movie was shot in the US అండి, 20% ఇక్కడ చేసాము. మీరు చూసే you see all Indian actors that has been shot in India. So the other actors, Vikram unnar ikkada, he acts as the main lead with me, and he's the main lead supporting role, and he's the main supporting role. Other than that, there's an African American woman who happens to be the main supporting role. She happens to be my best friend. She's a single mom, and so there are different things on which the story is based. So mere racism chustara, lekapothe how sports women they cannot conceive, ala chustara, lekapothe taking a dance form which is 2000 year old and a passion, a woman's passion chustara, a father's support chustara, a husband who is not a bad guy but who can be influenced. There are different characters with different shades, and which is very close to our life. It's a very urban movie if you ask me.
సో ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్న తర్వాత సి సెక్షన్లో అయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక సినిమా చేసి ఆ డ్యాన్స్ మూవ్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మీకు ఎంత కష్టంగా ఉండింది? సో వాజ్ ఇట్ ఓకే, ఈజీగానే ఉండిందా? సో లైక్ కష్టం ఏం లేదండి. దిస్ ఇస్ మై లైఫ్. ఐ వర్క్అవుట్ ఎవ్రీ డే, ఐ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఐ టీచ్ ఎవ్రీ డే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫుడ్ అండ్ హెల్త్ ఎవ్రీ డే. And that's been my thing for the past, I don't know how many years, maybe for 20 years of my life I've taken care of myself that way. So కష్టం అనేది ప్రొడక్షన్లో కష్టం అనిపించింది, మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్షన్, ఆల్ ఆఫ్ దాట్. See, acting and dancing is my forte. I've always done theatre, drama, and dance. I've always performed. For me, stage is like my second home. నా పుట్టిల్లు అసలు నాకు. I have a stage high. I like it. I love it. So what I like and love is not very difficult to do. But what does not come naturally to me, that is production, was difficult, but I learned. A journey బాగుండింది, ups and downs ఉండాయి, but I've learned it all. Yeah. సో అటు యాక్టింగ్ చేస్తూ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఇటు డైరెక్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్. సో డైరెక్షన్ గురించి చెప్పండి. సో హ్యావ్ యూ ట్రైన్డ్ ఎనీ ఎక్కడైనా యూఎస్లో ఏదైనా స్కూల్లో ఏదైనా ట్రైనింగ్ ఏమైనా తీసుకున్నారా? నాట్ రియలీ అండి, బట్ డైరెక్షన్ ఈజ్, ఐ హ్యావ్ అ కో డైరెక్టర్, సాయిరామ్ పల్లి అని కో డైరెక్టర్ ఉన్నారు. సో హీ వాజ్ ద వన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా, సారీ బిహైండ్ ద కెమెరా, అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా. సో వీ డిడ్ డిస్కస్ లైక్ షార్ట్స్, లైక్ స్టోరీ బోర్డింగ్ and knowing koto, and we had assistant directors and all that, and story was by Venu Nakshatram garu, screenplay and dialogue. So it was a combined effort, I should say. I am named director, but I have a co-director, and then I have a person who has written story, screenplay and all that, and I have a person here who did post-production, creative supervision and all that. So it was a team effort. సో ఆదిత్య మేనన్ గారు ఈ సినిమాలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉండిందండి? So Aditya Menon garu is a man who supports a woman and who brings her to her to achieve her goal anamata. So chala strong character aynadi. సో ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారి హరిహర వీరమల్లులో కూడా చేస్తున్నారు. సో ఏమన్నా సినిమా గురించి చెప్పడం జరిగిందా? మీ ఏదన్నా చిన్న ఈరోజు ఈ షార్ట్లో అలా ఉండింది ఏదన్నా చెప్పి? అంటే ఐ థింక్ 4 years బ్యాక్ ఆర్ సంథింగ్ ఆయన మీద హార్స్ పడి ఆయన లెగ్ ఇంజూర్ అయిందండి. అది హరిహర వీరమల్లులోనే అయింది. దాని గురించి చెప్పారు, లైక్ విస్తారంగా ఎలా పడ్డాను, అది నా మీద ఎలా పడింది, పడంగానే వీ కుడెంట్ లైక్ మూవ్ ద హార్స్, ఇట్ వాస్ హెవీ, అది చెప్పారు. సో యా, దట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఐ నో అబౌట్ దట్ మూవీ. సో ఈ సినిమా 70 to 80% యూఎస్లోనే షూట్ అయింది. అవునండి. సో అక్కడ పర్మిషన్స్ కానీ లేకపోతే షూట్ చేయడానికి కానీ ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి? అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బీ ప్లాన్డ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆర్గనైజ్డ్, యూ కెనాట్ బీ లేట్ అండ్ యూ కెనాట్ అంటే ప్రోకాస్టినేట్ చేయడానికి లేదు, బికాస్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ కరెస్పాండెన్స్ దట్ హ్యాపన్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రెంటల్స్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, ఎవ్రీవేర్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ డాట్ విత్ యువర్ కరెస్పాండెన్స్ విత్ దీస్ పీపుల్, పేమెంట్స్, everything. So but I learnt it all. Was not that hard. I learnt it all, but on the shoot days it was very tedious because you have to look beautiful, you should have slept well, idantha untundi kada manaki. So adi koncham difficult అనిపించింది. సో ఇలాంటి ఒక సినిమాకి మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాణం లాంటిది. సో అలాంటి మ్యూజిక్ కార్తిక్, సో టెల్ us about the music. కార్తిక్ కొడకండ్ల గారు ఈ మూవీకి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. వీ హ్యావ్ అబౌట్ 5 songs. దాంట్లో 2 క్లాసికల్ నెంబర్స్ అండ్ ది అదర్ 3, 1 is a romantic song and then the 2 other songs are a rise and fall of the woman. Very beautiful songs. Even the lyricist మాకు రఘుకుల్ ముకిరాల రాశారు, ఎక్సలెంట్గా రాశారు. ఐ మీన్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్, యాజ్ మై మూవీ నేను మాట్లాడుకోకూడదేమో, అలా చెప్పుకోకూడదేమో, కానీ నాకు చాలా నచ్చాయి అండ్ ఐ థింక్ ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.